Hey guys, good morning. Am I audible? Guys, good morning. Am I audible? Is it my voice is audible or not? You're audible, sir. Good morning. Good morning. And give me a quick confirmation. Is that my screen is also visible? Is that my screen is visible? Yes, sir. Okay, fine. Okay. Then let's start the session, guys. Okay. Right. Guys, இன்னைக்கு நம்ம என்ன விஷயத்தை பார்க்குறோம்னா லைக் என்னதான் இந்த .NET ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட்ல நம்ம சிலபஸா கவர் பண்றோம் அப்படின்ற விஷயத்த இது வரைக்கும் ஷேர் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். மேபி சிலபஸ் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. பட் ஒவ்வொரு விஷயமும் என்ன லைக் என்ன நம்ம கவர் பண்ண போறோம், லைக் ஹவு மெனி ஹவர்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு டேக் இட் கோயிங் ஃபார்வர்ட், வி ஆர் கோயிங் டு கம்ப்ளீட் திஸ் செஷன் அண்ட் வாட் ஆர் தி லிஸ்ட் ஆஃப் டாபிக்ஸ் தட் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்ற விஷயத்த லெட் மீ ஷேர் இட் யூ ஃபர்ஸ்ட். So without having understanding on the syllabus, how can we learn, right? The things we cannot learn it. So the main motto of this particular session. Guys, your session name is .NET Full Stack Development. Full Stack Development. Specifically, we can call it as .NET a Core Full Stack Development. Not a simple .NET Full Stack Development. Specifically, we can call it as .NET Core Full Stack Development. Guys, do you all know who is developed the .NET? Who developed the .NET? .NET developed by? Yes. Remember, .NET developed by Microsoft. You know, right? Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, right? That's a big company. So this Microsoft introduced your .NET. So .NET is developed by Microsoft. So remember your .NET which was developed by your Microsoft. Yep. In 2002. In 2002. If you ask me what is the version you developed, they developed 1.0. அவங்க first develop பண்ண version name 1.0. எப்ப 2002ல 2002. Who developed? Microsoft developed this particular product, .NET. So most of the people, they will think like .NET is a programming language. No, remember .NET itself is not a programming language. Java, it's a programming language. Python, it's a programming language. C#, it's a programming language. JavaScript, other programming language. But .NET is a software platform. Simply சொல்லணும்னா, it's a platform. .NET is a platform. It's a software platform. எதுக்காக இந்த platform? To develop. It is used for developing different type of application. I can call on this. Different types of application. Other different types of application. Suppose if you want to develop some web application, we can able to develop. I need to develop some mobile apps. Mobile application, mobile apps, I can able to develop. Cloud application, yes, we can develop. Console application, yes, we can develop. What else? Android and iOS, already mobile apps, yes, we can able to develop. Some desktop application, number develop பண்ண முடியும். கிட்டத்தட்ட artificial intelligence, yes, we can develop. Machine learning, yeah, we can develop. இது மாதிரி இருக்கிற வேர்ல்ட்ல இருக்கிற எல்லா அப்ளிகேஷனுமே we can able to develop with the help of your .NET platform. So if someone is asking .NET programming language, answer is wrong. .NET is a platform.
For what? To develop some application. ஜாவாவா இருக்கட்டும், பைத்தான், சி ஷார்ப், ஆர் லாங்குவேஜ், அப்ஜெக்டிவ் ஆர், ஜாவா ஸ்கிரிப்ட், எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எதுக்காக பயன்படுது? ஒரு அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்றதுக்காக. அது மொபைல் ஆப்பா இருக்கலாம், வெப் அப்ளிகேஷனா இருக்கலாம், இல்ல டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷனா இருக்கலாம், இல்ல டேட்டா பேஸ் அப்ளிகேஷனா இருக்கலாம், இல்ல டிபியோட அப்ளிகேஷனா இருக்கலாம். நம்மளால சொல்ல முடியாது எந்த அப்ளிகேஷன். சோ அந்த அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்றதுக்காக தான் இத்தனை ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மார்க்கெட்ல இருக்கு. நூத்துக்கணக்கான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். இப்போ இந்த .NET இட்ஸ் a platform, இட்ஸ் a software platform. What is software platform? டைம் ஆகும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. Because .NET உள்ள நம்ம எதுவுமே ஒர்க் பண்ணி பார்க்கல. How we can understand what is software platform? Let's take a time to understand that one. But as of now, remember, .NET is a software platform. For what? To develop some application, any application. If you take Flipkart, Amazon, it's a web application, right? In your mobile, you are using Swiggy, Zomato, that and all. It's a mobile application. Desktop நீங்க கால்குலேட்டர் பயன்படுத்துறீங்க. நம்ம கேம் விளையாடுவோம், GTA Vice City, it's a game application. Game application. All those applications we can able to develop with help of your .NET. So .NET is introduced by Microsoft in the year of 2002 with a version called 1.0. First version is 1.0 that was released by Microsoft in the year of 2002 for what? To develop a different kind of application. Different kind of application. Any question till now? Any confusion? Any doubt so far? No, sir. Right. So your .NET, right? .NET technology, we can call on this. .NET is a technology. .NET is a software platform, right? So this .NET technology has two different technology, guys. In .NET, we have a two different technology. One technology we can call it as a .NET framework. One technology we can call it as .NET framework. The other technology we can call on this .NET core. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. .NET ல ரெண்டு டெக்னாலஜி இருக்கு. ஒன்னு .NET framework, இன்னொன்னு .NET core. அப்ப .NET டெக்னாலஜி மொத்தம் ரெண்டு டெக்னாலஜி இருக்கு. ஒரு டெக்னாலஜிக்கு பேரு .NET framework, இன்னொரு டெக்னாலஜிக்கு பேரு .NET core. So .NET framework தான் 1.0 என்ற வெர்ஷன்ல 2002ல ரிலீஸ் ஆன ஒரு டெக்னாலஜி. நான் இப்ப பேசிட்டு இருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா 2002ல 1.0 வெர்ஷன் .NET இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. அது யாருன்னு கேட்டா .NET framework. So .NET framework, it is released in the year of 2002 with a version called 1.0. நான் .NETல இன்னொரு டெக்னாலஜி இருக்குன்னு சொன்னேன்ல, .NET core. இந்த .NET core 1.0 வெர்ஷன்ல இருக்கு. பட் இது 2002ல ரிலீஸ் ஆகல. இப்பதான் ரீசெண்டா 2016. .NETல ரெண்டு டெக்னாலஜி இருக்கு. முதல் டெக்னாலஜிக்கு பேரு .NET framework, அது 2002ல ரிலீஸ் ஆனது with a version called 1.0. இது வரைக்கும் நான் பேசின கதை எல்லாமே related to .NET framework. பட் .NET core 2016ல தான் அதே மைக்ரோசாஃப்ட் 1.0 வெர்ஷனை ரிலீஸ் பண்ணாங்க. சரிங்க, இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்? மேபி ஒரு வித்தியாசம், இது ஓல்டு, இது நம்மளுக்கு ஈஸியாவே புரியும். இது நியூ. 2002ல ஒரு ஓல்டு டெக்னாலஜி .NETல வந்துச்சு. அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா .NET framework. பட் நியூ டெக்னாலஜி மைக்ரோசாஃப்ட் ரிலீஸ் பண்ணது .NET core in the year of 2000, in the year of 2016. Remember, in the year of 2016. அப்போ நம்ம காலேஜ்ல படிக்கிற புக்குல எல்லாம் .NET கோர்னு ஒண்ணு இருக்காது. எல்லாரும் படிக்கிறது என்னன்னா ஓல்டு டெக்னாலஜி .NET framework. அவங்க படிச்சது .NET core கிடையாது. காலேஜ் புக்ல ரைட் பண்ண ஆத்தர்ஸ் எல்லாம் என்ன எழுதியிருக்காங்க? .NET framework. இப்ப .NET core தான் நியூ. .NET core தான் நியூ. சரி, நம்ம என்ன படிக்க போறோம்? இப்பவே உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும் நம்ம படிக்க போறது .NET core. We are not going to study or we are not going to talk about .NET framework. The reason because it is the older one. இத பத்தி இன்னொரு விஷயத்தை அப்புறம் சொல்றேன். பட் இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, .NET ரெண்டு டெக்னாலஜி. One is .NET framework, another one is .NET core. .NET framework released on 2002.
with a version called 1.0. But 2016, we got another .NET technology just called .NET Core in the year of 2016. Modella. First, we will talk about this .NET framework. .NET framework. See, .NET உடைய first version or starting version. First or starting version. என்ன நான் சொன்னேன் 1.0. எந்த வருஷம் வந்திருக்கு 2002ல உங்களுக்கு தெரியுமா .NET frameworkல மைக்ரோசாஃப்ட் லாஸ்டான லேட்டஸ்ட் ரைட் லேட்டஸ்ட் ஆர் மேபி கரண்ட் எப்படின்னா சொல்லிக்கோங்க லேட்டஸ்டா வந்த வருஷன் என்ன தெரியுமா 4.8 இதுதான் கடைசி வருஷன் ஆர் லேட்டஸ்ட் வருஷன் நம்ம சொல்லலாம் 4.8 இது எப்ப தெரியுமா ரிலீஸ் ஆச்சு 2019ல மைக்ரோசாஃப்ட் என்ன பண்றாங்க .NET framework ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த வருஷன் 2002ல 1.0 அதுக்கப்புறமா எவ்ரி இயர் அப்டேட் வருது அந்த மாதிரி அப்டேட் வரும்போது 4.8 என்ற வருஷத்துல 2019ல கொடுத்திருக்காங்க 2020 21 22 23 எதுவுமே ரிலீஸ் ஆகல இவங்க 2016ல என்ன சொல்லிட்டாங்க தெரியுமா மைக்ரோசாஃப்ட் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா 2016ல .NET framework யார் யாரு பயன்படுத்துறீங்களோ அவங்க எல்லாருமே 2019க்கு அப்புறமா புது வருஷனை பார்க்க முடியாது நாங்க .NET framework ஸ்டாப் பண்ண போறோம் டீப்ரிகேட் பண்ண போறோம் 2019ல what they said 2019ல .NET framework நாங்க எடுக்க போறோம் 2016ல உங்களுக்கு .NET Core ஒன்னு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம் உங்களால முடிஞ்சா உங்க ப்ராஜெக்ட்டுக்கு .NET frameworkல இருந்து .NET Coreக்கு என்ன பண்ணிக்கோங்க மைக்ரேட் ஆயிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க இதுல இருந்து எதுக்கு மாறிக்க சொல்லிட்டாங்க .NET frameworkல இருந்து .NET Coreக்கு மைக்ரேட் ஆயிக்க சொல்லிட்டாங்க 2016லயே இதை என்ன பண்ணிட்டாங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க பட் சில கம்பெனி என்ன சொல்லுவாங்க இங்க பாருங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் என்னால மைக்ரேஷன் ஆக முடியாது இங்க இருந்து இங்க போக முடியாது அப்ப அவங்க சொன்னது என்னன்னா we will give the long time support நாங்க என்ன பண்றோம் இன்னொரு 10-15 வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றோம் நீங்க .NET framework யூஸ் பண்ணுங்க ஆனா புதுசா வரவங்க புதுசா ஒரு ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்றவங்க என்ன யூஸ் பண்ணாதீங்க .NET framework பயன்படுத்தாதீங்க ஓல்டா இருக்கிற ப்ராஜெக்ட்டுக்கு மட்டும் we are giving the support அப்படின்ற மாதிரி அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க இன்னும் ஒரு 5 வருஷமோ 10 வருஷமோ .NET framework எல்லாமே கூட போயிடலாம் பட் அவங்க இதுக்கப்புறம் எந்த வருஷம் 2019க்கு அப்புறமா எந்த வருஷனையும் ரிலீஸும் பண்ணல எந்த வருஷம் ரிலீஸ் பண்ண போறதும் இல்லை Are you clear so far? Guys, are you clear so far? Guys, can you confirm? Why are you in mute? Okay, sir. Puriveli abdi Manikandan. புரிஞ்சுது சார். Others, Magalashmi, Aravindan. Yes, sir. Right. Right. So remember, .NET framework into the world, அதோடைய first version 2002ல வந்திருக்கு last version 2019ல வந்திருக்கு and they are not going to release any version from the .NET framework. You won't see that one. சரி, பட் .NET framework படிக்கிறவங்கன்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்கல்ல இப்பயும் காலேஜ்ல அவங்க என்னென்ன படிக்கிறாங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல மேபி நீங்க போற ப்ராஜெக்ட் ஒரு லெகசி ப்ராஜெக்டா இருக்கலாம் அந்த லெகசி ப்ராஜெக்ட .NET framework பயன்படுத்த வேண்டிய நீட் கூட வரலாம் remember இந்த .NET frameworkல you should understand .NET framework architecture .NET framework architecture right so anyone wants to study the .NET framework first of all you have to start with how the .NET architecture will work a simple client server architecture only but how that server will work how that architecture will work அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த .NET ன்றது நான் சாஃப்ட்வேர் பிளாட்ஃபார்ம்னு சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா .NET ன்றது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அந்த பிளாட்ஃபார்மை பயன்படுத்தி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணலாம்னு நான் சொன்னேன் அப்போ .NETக்கு நம்ம சாஃப்ட்வேர் பிளாட்ஃபார்ம்ல எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நம்ம பயன்படுத்த போறோம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது இல்ல .NET பிளாட்ஃபார்ம்ல எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நம்ம பயன்படுத்த போறோம் உண்மையை சொல்லணும்னா .NET will support multiple programming language. .NET platform என்ன பண்ணும்
மல்டிபிள் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் சப்போர்ட் பண்ணும். ஆனா சி ஷார்ப் அண்ட் விஷுவல் பேசிக் இதுதான் பிரைமரியா ஐடி கம்பெனில .NET பிளாட்ஃபார்ம்ல பயன்படுத்துற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஸோ .NET பிளாட்ஃபார்ம்ல .NET ஃப்ரேம் ஒர்க் பிளாட்ஃபார்ம்ல அவங்க பயன்படுத்துற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சி ஷார்ப்பும் விஷுவல் பேசிக். சி ஷார்ப் அண்ட் விஷுவல் பேசிக் இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் மேஜரா எல்லா ஐடி கம்பெனிலையும் பயன்படுத்துறாங்க ஃபார் .NET ஃப்ரேம் ஒர்க். இன்னும் ஸ்பெசிபிக்கா சொன்னா 80% ஆஃப் ஐடி கம்பெனில சி ஷார்ப் தான் பயன்படுத்துறாங்க. மேபி லெஸ்ஸர் 5% or 10% the company they are going for visual basic. Visual basic. VB na visual basic. Right? பட் நம்ம என்ன படிக்க போறோம், நம்ம .NET framework படிக்க போறது இல்ல. அப்ப நம்ம அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரிமெம்பர் .NET frameworkல பயன்படுத்துற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் you can go for many programming language, but almost in all the IT company the people they are using C Sharp and Visual Basic. Okay, programming language okay. Database access technology என்ன பயன்படுத்துறாங்க? Database access technology. What is database access technology? See guys, suppose if you take any application, right? If you have any application, நீங்க எந்த டெவலப்மெண்ட்டுக்கு போனாலும், say suppose if you are going for full stack development, அது ஜாவா full stack development இருக்கட்டும், இல்ல .NET full stack development இருக்கட்டும், இல்ல பைத்தான் full stack development இருக்கட்டும். பொதுவா full stack developmentல பிரைமரியா டீச் பண்றது என்ன? பிரைமரியா என்ன டீச் பண்றாங்க full stack developmentல? First one is a front end development. Second, back end development. Third, database. எந்த இன்ஸ்டிடியூட்ல நீங்க full stack development course படிச்சாலும் they will cover these three technology guys. One is front end, another one is back end, third one is database. Front end development, back end development, and then database. This is the three important component or maybe a development process. All the institute or maybe all the IT company they will expect from the employee or from the student, right? Front end development, back end development, and then full stack development. Database. So database, suppose you have UI. UI means, say for an example, you have a flipkart.com. In flipkart.com, you can see many data, right? If I open your flipkart.com, suppose if I see, I'm clicking on mobile and I'm selecting one particular mobile also. Say I'm selecting this one. Okay, let me check iPhone. See, you can see the cost right here. You can see the different details and you can see the ratings. Here we have a bulk amount of data, right? I think you are not able to see my screen. Can you able to see Flipkart page? Yes or no? Can you able to see my screen? Yes, sir. Right, this is the flipkart.com, right? So where you can see the bulk amount of data, right? எப்படி இந்த டேட்டாலாம் வருது, எப்படி இந்த யூஐக்கு இந்த டேட்டாலாம் வந்துச்சு? Because of database. இந்த front end application என்ன இருக்கும், உங்களுடைய டேட்டாபேஸோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ பொதுவா சே சப்போஸ் நான் இங்க லாகின் ஒரு பட்டன் இருக்கா, இந்த லாகின் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் கொடுக்குறேன். It will ask you some name, right? When you click on request OTP, இந்த நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் அந்த டேட்டாபேஸ்ல இருக்கான்னு செக் பண்ணிருக்கும். அதனாலதான் we are receiving the OTP to my mobile. அப்போ இங்க நான் request OTP அப்படின்னு நான் கிளிக் பண்ணணும்ல, அப்போ it will connect to database.
It will connect to database. How this communication is happening? This is called database access technology. Database access technology na enna artham? உங்களுடைய front end எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு? பேக் எண்டோட. பேக் எண்ட் தான் மேபி ஃபார் an example database. Take an example of Oracle. உங்களுடைய ஃப்ரண்ட் எண்ட் அப்ளிகேஷன் பேக் எண்ட் டேட்டாபேஸோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. நீங்க ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல எந்த ஆபரேஷன் பண்ணாலும் பேக் எண்ட்ல இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கணும்ல. அப்ப இன் பிட்வீன் ஏதோ ஒரு ஆக்சஸ் டெக்னாலஜி பயன்படுத்தி இருப்பாங்க. ஏதோ ஒரு டேட்டாபேஸ் ஆக்சஸ் டெக்னாலஜி பயன்படுத்துவாங்க. அதனாலதான் அந்த டேட்டாவை டிபில இருந்து யூஐக்கு பாப்புலேட் ஆகுது. நான் யூஐல எந்த ஆபரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் அந்த டேட்டா போயிட்டு டேட்டாபேஸ்ல ஸ்டோர் ஆயிடும். திருப்பி நான் ரிட்ரீவ் பண்ணா அகைன் டேட்டாபேஸ்ல இருந்து யூஐக்கு வரும். This is called client server. How this mechanism is happening? Maybe in between they have used the database access technology. அப்ப .NET frameworkல என்ன database access technology எல்லாம் இருக்கு அப்படி ஒரு கேள்வி வருது இல்ல? என்ன டெக்னாலஜி இருக்குன்னா we have ADO.NET. அந்த டெக்னாலஜிக்கு பேர் என்ன? ADO.NET technology. This is the one famous database access technology which was used in .NET framework. .NET framework la UI la irundhu database connect பண்றதுக்காக we have to use some database technology. அந்த database technology தான் ADO.NET அப்படி ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கு. சில கம்பெனி ADO.NET போறாங்க. பட் சில கம்பெனி they are going for some ORM tool also or ORM framework also. Anything you can call framework or tool. ORM na enna? ORM is nothing but object relation mapping அப்படினு சொல்லுவாங்க. ORM na என்னது? Object relation mapping. இதுக்கு என்ன மீனிங்? இது நம்ம கிளாஸ்ல பார்க்கணும். நான் இப்போதைக்கு சிலபஸ் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இத பத்தி நம்ம கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். What is ORM? What is ADO.NET? நம்ம பார்க்கலாம். So some company they are using the ADO.NET, some company they are using ORM tool. இந்த ORM tool ஸ்பெசிபிக்கா சப்போஸ் கம்பெனி SQL சர்வரை பயன்படுத்துறாங்கன்னா they are going for link you to SQL. பட் அவங்க Oracle, MySQL இந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ணும்போது they are going for entity framework. Very, very important. Entity framework. Remember guys, .NET framework la நம்ம என்ன படிக்கணும்னா ஒருவேளை .NET framework படிக்கிற people they will learn the .NET framework architecture. They will learn at least one programming language from the C# or Visual Basic, and they used to learn database access technology. It might be ADO.NET or you will go for ORM tool. The ORM tool is specific as the concept. Link you to SQL and entity framework. Link you to SQL. It is only for MySQL server. Whoever the company SQL server பயன்படுத்துறாங்களோ SQL server அது ஒரு database actually. அது ஒரு database. எந்த கம்பெனி SQL server database பயன்படுத்துறாங்களோ that company will go for link you to SQL ORM tool. But some company நம்ம SQL server தான் பயன்படுத்துவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. சில கம்பெனி MySQL பயன்படுத்துவாங்க, Oracle பயன்படுத்துவாங்க, MS Access இருக்கு, அடுத்தது PostgreSQL இருக்கு, right? So then what else? We have a Snowflake இருக்கு. இது மாதிரி நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, சொல்ல முடியாது எந்த டேட்டாபேஸை பயன்படுத்துறாங்க. இப்ப அந்த மாதிரி கம்பெனி எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? They will go for entity framework. இது database access technology. இது உங்களுடைய programming language. Suppose அப்ப அவங்க என்ன வெப் டெக்னாலஜி பயன்படுத்துவாங்க? What is web technology? Web technology UI டெவலப் பண்ற டெக்னாலஜி. வெப் டெக்னாலஜி என்ன? வெப் டெக்னாலஜி பயன்படுத்துவாங்க. வெப் பிளாட்ஃபார்ம். டேட்டாபேஸ் ஆக்சஸ் டெக்னாலஜி என்ன படிப்பாங்கன்னு நான் சொல்லிட்டேன். வெப் டெக்னாலஜி ஆர் வெப் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா வெப்சைட் பாக்குறீங்களா நீங்க? வெப் அப்ளிகேஷன்
or we can call it as web service. அப்ப இந்த வெப் அப்ளிகேஷன் வெப்சைட்லாம் டெவலப் பண்றதுக்காக எந்த டெக்னாலஜி .NET frameworkல பயன்படுத்துவாங்க. In .NET framework, what technology they will use it to develop your web application and web service. Web application வேற வெப்சைட்னா வேற. என்னால இப்போ அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு. அது பிராக்டிகல் செஷன்ல பார்க்கலாம். அவன் பயன்படுத்துற டெக்னாலஜி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ASP.NET. வெப்சைட்டையும் வெப் சர்வீசஸையும் டெவலப் பண்றதுக்கு பயன்படுத்துற டெக்னாலஜிக்கு பேர் தான் என்னது ASP.NET. கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. டேட்டாபேஸ் ஆக்சஸ் டெக்னாலஜி ADO.NET. வெப் டெக்னாலஜி ASP.NET. அப்ப இது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ், இது டேட்டாபேஸ் ஆக்சஸ் டெக்னாலஜி, திஸ் ஒன் இஸ் வெப் டெக்னாலஜி. வெப்சைட், வெப் சர்வீஸ் இதெல்லாம் டெவலப் பண்றதுக்கான டெக்னாலஜி. அகைன் இந்த ASP.NET நிறைய ஃபிளேவர்ஸ் இருக்கு. ASP.NET நிறைய ஃபிளேவர்ஸ் இருக்கு. We have ASP.NET web form. Sometime I need to develop some web form registration form or web form. Then the people will go for ASP.NET web form. And some company they will use ASP.NET MVC. அதுவும் specifically 5th version, MVC 5. And ASP.NET again we have ASP.NET web service. ASP.NET web services. ASP.NET web services. And some company ASP.NET WCF. And sometime I need to develop API. Then the company will go for ASP.NET web API. Web API. கண்டிப்பா இன்னும் உங்களால இதை புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. பிராக்டிக்கலா 1 by 1 பார்க்கும்போது புரியும். பட் இப்பத்துக்கு ரிமெம்பர், இந்த ASP.NET கூட நிறைய ஃபிளேவர்ஸ் இருக்கு. We have ASP.NET web form, ASP.NET MVC5, ASP.NET web services, ASP.NET web API, ASP.NET WCF. இதெல்லாம் எதுக்காக? To develop a web technology website. நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இந்த டெக்னாலஜி? Flipkart.com, Amazon.net, right? Payball, Paytm, Google, Myntra, eBay, Gmail. ஒருவேளை அவங்க .NET framework பயன்படுத்தி இருந்தா அவங்க எந்த டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி இருப்பாங்க? கண்டிப்பா இந்த 5 டெக்னாலஜில ஒரு டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி தான் ஃப்ரண்ட் எண்ட் டெவலப் பண்ணிருப்பாங்க. So web technology, web platform like website and web services develop பண்றதுக்காக ASP.NET provides this many technologies, this many platform. For .NET framework நம்ம என்னென்ன படிப்போம்? Framework architecture, programming language, database access technology, web technology. இது .NET frameworkல நம்மள இதுல ஒண்ணு கூட படிக்க போறது இல்ல. காரணம் .NET framework it's a old one which was released in the year of 2002. 2019 க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. Any question so far? Any question so far? No, sir. But what is our core concept, which is .NET Core? .NET Core, you know, right? It is also having the 1.0 version, but it was released in the year of 2016 or something. It is the new one. It is not older, like your .NET framework. Now the question is, why I'm saying this is a difference? .NET framework na enna, .NET Core na ஏன் சொல்லணும்? டைரக்டா நான் .NET Core போய் உங்களுக்கு நடத்தி இருக்கலாம்ல. ஏன் .NET framework பத்தி நான் சொல்றேன். காரணம் என்னன்னா, இன்னும் சில யூடியூப் வீடியோ, யூடியூப்ல நான் என்ன பார்க்கறேன்னா, .NET framework நடத்திட்டு இருக்காங்க. Because they don't know .NET framework வந்து .NET Core மைக்ரேட் ஆனதே தெரியாம நிறைய பேர் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அகைன் நிறைய யூடியூப்ல வீடியோஸ் இருக்கு. அகைன் ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ல கூட சில பீப்புள் என்ன பண்றாங்க, .NET Core-க்கும் .NET framework டிஃபரன்ஸ் தெரியாதால .NET framework லைப்ரரிஸை பயன்படுத்துறாங்க. So it will happen guys. நீங்க கூட பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது தப்பா பண்ணலாம்.
அப்ப டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க்ன்றது வேற, டாட் நெட் கோர்ன்றது வேற. ரெண்டுமே மைக்ரோசாஃப்ட் கொடுத்ததுதான். பட் டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க்ல இருக்க சில டிராபேக்ஸ் எல்லாம் எலிமினேட் பண்ணிட்டு டாட் நெட் கோரை மைக்ரேட் பண்ணாங்க. அப்ப யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர், கண்டிப்பா நீங்க போற ப்ராஜெக்ட் இதுக்கப்புறம் டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கிறது 1% தான் வாய்ப்பு இருக்கு. மற்ற ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் டாட் நெட் கோர். And as I mentioned earlier, what is the starting version of your .NET Core, which is 1.0 in the year of 2016 we got. But when you ask me what is the latest version or current version, the current version is 7.0. .NET Core latest version another 7.0. எப்ப ரிலீஸ் ஆச்சு? 2022. I think November 2022. நவம்பர் 22ல நமக்கு நியூ வெர்ஷன் கிடைச்சிச்சு. அடுத்த வெர்ஷன் எப்ப தெரியுமா? ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி மைக்ரோசாஃப்ட் வெர்ஷனை கொடுக்குறாங்க. சப்போஸ் அப்கமிங் வெர்ஷன் 8.0 எப்ப ரிலீஸ் ஆகும்? இந்த இயர் ஆஃப் 2023 நவம்பர் 2023ல நம்மளுக்கு அடுத்த வருஷம் வரும். இவங்களுடைய ரிலீஸ் சைக்கிள் 1 இயர். .NET மைக்ரோசாஃப்ட் உடைய ரிலீஸ் சைக்கிள் தெரியுமா உங்களுக்கு? வாட் இஸ் த ரிலீஸ் சைக்கிள்? ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அவங்க ஒரு வருஷம் கொடுப்பாங்க. 1 இயர் ரிலீஸ் சைக்கிள் ஆஃப் யுவர் .NET கோர். .NET கோர். See, .NET released many versionல நான் சொன்ன மாதிரி .NET released many version. ஃபர்ஸ்ட் வந்த வெர்ஷன் நான் சொன்ன மாதிரி .NET Core 1.x version or X edition எப்ப ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா 1.xல we got 1.0 and 1.1. .NET Coreல 1.0 2016ல நமக்கு 2 வருஷன் கொடுத்தாங்க. அவங்க 1.0 ஒன்னு கொடுத்தாங்க, 1.1 ஒன்னு கொடுத்தாங்க. 1.0 தான் மேஜர் வெர்ஷன், 1.1 மைனர் வெர்ஷன். 1.0 மேஜர் வெர்ஷன், 1.1 மைனர் வெர்ஷன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா 1.0 ஒரு சாஃப்ட்வேரை கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் சில பக் ஃபிக்சஸ், சின்ன ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்றது, அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு 1.1 அதே வருஷத்துல கொடுத்துட்டாங்க. 2016 2 வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு மேஜர் வெர்ஷன். சின்ன பக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு 1.1 ஒரு வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க 2016. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு .NET Core 2.x எடிஷன் கிடைச்சிச்சு. 2.x எடிஷன். இதுலயும் அவங்க என்ன ரிலீஸ் பண்ணாங்க தெரியுமா? 2.0 ரிலீஸ் பண்ணாங்க, 2.1 ரிலீஸ் பண்ணாங்க. இங்க என்ன நடந்துச்சோ அதே மாதிரி 2017ல அதே மாதிரி நம்மளுக்கு 2 வருஷம் கிடைச்சிச்சு. 2.0 2.1. Again .NET Core 3.x version வந்துச்சு. 3.x எடிஷன். இதுல நம்மளுக்கு கிடைச்ச வெர்ஷன் மொத்தம் 3 வெர்ஷன், 3.0, 3.1 and 3.2. ஒரே ஒரு மேஜர் வெர்ஷன் கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி 2 மைனர் வெர்ஷன் நம்மளுக்கு கிடைச்சிச்சு. இந்த வெர்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா we got 2 minor version, 3.2 அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைனர் வெர்ஷனை கொடுத்தாங்க. .NET Core 3.x எடிஷன்ல நம்மளுக்கு கிடைச்சது மொத்தம் 3 வெர்ஷன் 2016, 18ல. சில காரணத்துக்காக .NET 4ன்ற வெர்ஷனே ரிலீஸ் ஆகல. எப்ப 19ல நம்மளுக்கு எந்த வெர்ஷனுமே ரிலீஸ் ஆகல. 2019ல எந்த வெர்ஷனுமே அவங்க ரிலீஸ் பண்ணல. பட் நான் ஏன் ரிலீஸ் ஆகலன்றதுக்கு உங்களுக்கு காரணமும் தெரியும் நினைக்கிறேன். ஏன்னா 2019ல தான் அவங்க என்ன க்ளோஸ் பண்ணலாம்னு நினைச்சாங்க, .NET ஃப்ரேம் ஒர்க்னு ஒண்ணு வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணாங்க. அவங்க .NET கோர்ல முழு வீச்சுல இறங்கி வேலை செய்தாங்க. அதனால 2004ன்ற வருஷனே வந்திருக்காரு. பட் .NET 5.0 ரிலீஸ் ஆச்சு. .NET 5.0 ரிலீஸ் ஆச்சு. ஒரே ஒரு வருஷன் மட்டும் தான் ரிலீஸ் ஆச்சு. இதுதான் மேஜர் வெர்ஷன். இந்த இயர் ஆஃப் 2020 2019 கேப் எதுவுமே ரிலீஸ் ஆகல. ஃப்ரேம் ஒர்க்கும் அங்க டூப்ளிகேட் ஆயிடுச்சு.
2020 .NET 5.0 மேஜர் வெர்ஷன் ரிலீஸ் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து மைனர் வெர்ஷனே கிடையாது, எல்லாமே மேஜர் வெர்ஷன் தான். .NET 6.0 அதே மாதிரி மேஜர் வெர்ஷன் we got in the year of 2021. அதே மாதிரி 2022 லாஸ்டா நம்மளுக்கு கிடைச்சதுதான் இந்த 7.0. இதுவும் மேஜர் வெர்ஷன் 2022. இதுல எந்த மைனர் வெர்ஷனும் கிடையாது. Now you will get to know that 2022 நம்மளுக்கு கிடைச்ச வெர்ஷன் தான் என்ன, 7.0. நவம்பர் 2022 we received 7.0th version. Guys, remember ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் மறக்காதீங்க. உங்க .NET core இருக்குல்ல, .NET core அதான் நியூ டெக்னாலஜி ஆஃப் யுவர் சாஃப்ட்வேர் பிளாட்ஃபார்ம். இது என்ன பண்ணாங்கன்னா has been renamed again. இத பேரை மாத்துறாங்க, has been renamed with என்னன்னு போட்டாங்க தெரியுமா, .NET. அவ்வளவுதான். நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க, .NET கோர்னால ஒண்ணுதான், .NETனால ஒண்ணுதான். ஏன்னா .NET ஃப்ரேம்வொர்க்கே இல்லாம போயிடுச்சு. அதனால .NET கோர்னு சொல்றதை விட .NET அப்படின்றதும் .NET கோர் ஒண்ணுதான். ஒன்லி சின்ஸ் எப்பத்துல இருந்து 5.0 வெர்ஷன் தான். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் எல்லாரும் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, .NET கோர்னு சொல்லுவாங்க 5th வெர்ஷனுக்கு முன்னாடி. ஏன் 5th வெர்ஷன் முன்னாடி .NET கோர்னு சொன்னாங்க, ஏன்னா அப்ப .NET ஃப்ரேம்வொர்க் .NET கோர்னு 2 டெக்னாலஜி இருந்ததால. ஆனா 2019க்கு அப்புறம் .NET ஃப்ரேம்வொர்க் இல்லாத போனதால இதையும் திருப்பி .NET கோர்னு சொல்ல வேண்டாம், நம்ம என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, .NET சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனாலதான் நான் இங்கெல்லாம் .NET கோர்னு எழுதுனேன், பட் இங்க எழுதும்போது .NET எழுதுறேன். So .NET core has been renamed with the .NET only, right? Since the 5.0 version onwards. Any questions so far? No, sir. Others? Any questions so far? No, sir. சரி, அப்ப as part of your .NET core ஆவே இருக்கட்டும், or .NET என்ன வேணா சொல்லலாம். இந்த .NET core or .NETல பயன்படுத்த போற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் என்ன, ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இயர் இட் சப்போர்ட் C#, .NET framework இது சப்போர்ட் பண்ணுச்சு. இந்த சேம் வே இயர் ஆல்சோ இட் இஸ் சப்போர்ட்டிங் விஷுவல் பேசிக், பட் இன்னொரு டெக்னாலஜி இருக்கு which is called F#. C# மாதிரி F# ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்கு. அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எதை சப்போர்ட் பண்ணும், .NET. பட் நம்ம எந்த ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் தான் படிக்க போறோம், we are strict with this C#, because C# தான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஐடி கம்பெனி பயன்படுத்துறாங்க. ஏன், என்ன காரணம், பிகாஸ் நீங்க ஒருவேளை .NET with F# விஷுவல் பேசிக்கோ போனா only limited application you can able to develop. But if you go with the C#, right, almost all the application like web application, desktop application, mobile application, cloud application, console application, gaming application, artificial intelligence, machine learning, almost Salesforce, SAP kind of development, all kind of application we can able to develop with help of your .NET core, with help of your C#. சரி, அப்ப இங்க என்ன டேட்டாபேஸ் ஆக்சஸ் டெக்னாலஜி பயன்படுத்த போறோம், ஒரு டேட்டாபேஸ் ஆக்சஸ் டெக்னாலஜி. அங்க நான் ADO.NETனு சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா, ADO.NET இங்கேயும் இருக்கு. இங்க ADO.NETனு சொல்ல மாட்டேன், ADO.NET கோர்னு சொல்லுவாங்க. ADO.NET core. Can you see here? ADO.NET இது framework. ORM is a framework. இத நான் ADO.NET frameworkனு சொல்லணும், ஏன்னா அது .NET framework கீழே வருது. பட் .NET core இதுல என்னது, ADO.NET core. ADO.NET core. The same way, here also we have a ORM framework. Here also we have ORM 2.0 framework. 2.0 framework. So ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு, நான் என்ன சொன்னேன், one is link you to SQL server, other one is entity framework, right? Entity framework. The same way here in database access technology, under your ORM tool or framework,
இங்க லிங்க் கியூ பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இங்க லிங்க் கியூ ஃப்ரேம்வொர்க்கை ஆல்மோஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம். they are using entity framework மட்டும்தான். entity frameworkனு சொன்னா அது ADO சாரி database access technology from .NET framework போயிடும். இது .NET core ல அப்போ entity framework core னு சொல்லுங்க. we can call it as entity framework core. entity framework core. This is called database access technology that we are going to learn as part of your .NET core. Now, what is the web technology or platform that we are going to learn? Like when we want to learn web application, suppose if you want to develop some websites and web services, right? You have to use some web technology, right? Enna பயன்படுத்த போறோம்? We are going to learn ASP.NET. ASP.NET. ASP.NET core, you have to call. And we have ASP.NET. Here we have ASP.NET core. In ASP.NET core, again we have a different division. Among 5 division பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்ன division பார்த்தோம்? ASP.NET web form, ASP.NET MVC5, ASP.NET web service, ASP.NET WCF, ASP.NET web API. இந்த 5 பார்த்து. But இங்க .NET core ல ASP.NET core, the core மறந்துடாதீங்க, ASP.NET core, we have some framework called Razor Pages framework. Razor Pages framework. இந்த framework பேர் என்னது? Razor Pages framework. எதுக்காக? வெப்சைட் டெவலப் பண்றதுக்காக. வெப்சைட் டெவலப் பண்றதுக்காக we have a Razor Pages framework. அதே மாதிரி we have ASP.NET core, இங்கேயும் we have MVC framework. என்ன framework இருக்கு? MVC framework. For what? To develop again websites. To develop websites. In the same way, we have ASP.NET core API framework இருக்குங்க. எதுக்காக? To develop web services. இந்த 3 மட்டும்தான் பிரைமரியா நம்ம லேர்ன் பண்ண வேண்டியது. ASP.NET core Razor Pages framework, ASP.NET core MVC framework, ASP.NET core API framework. இது ரெண்டுத்தையும் பயன்படுத்தி we can able to develop a website. இதை பயன்படுத்தி we can develop the web service. அப்ப .NET core ல பயன்படுத்துற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இதுதான். டேட்டாபேஸ் ஆக்சஸ் டெக்னாலஜி ADO.NET போலாம், இல்ல என்டிட்டி ஃப்ரேம்வொர்க்கு போலாம். வெப் டெக்னாலஜின்னு பார்த்தா ASP.NET கோர்ல we have a MVC framework and we have a API framework and also we have a Razor Pages framework. Am I clear so far? Yes. Clear, sir. Yes. Now நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன், இந்த .NET core full stack development அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டா, .NET core full stack development இதுல we have front end development. எந்த full stack development போனாலும் we can see front end development. Another one is we have back end development. Third பார்த்தா we have a database. இந்த full stack development course நம்ம எடுத்தால் front end development நம்ம என்ன சொல்லலாம்? we can call it as client side development சொல்லலாமா? client நான் யாரு? நான் தான் client, நீங்க தான் client, user தான் client. நம்ம as a user, as a customer, as a client நம்ம என்ன பண்றோம்? database access பண்றது இல்ல, back end access பண்றது இல்ல, நம்ம front end தான் access பண்றோம். browser ஓபன் பண்றோம், Chrome browser, google.com, facebook.com, gmail.com நம்ம என்ன பண்றோம்?
ஃப்ரண்ட் எண்ட் தான் ஆக்சஸ் பண்றமே தவிர ஃப்ரண்ட் எண்ட் எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு, இன்டர்னல் எப்படி ஒர்க் ஆகுது பத்தி நம்ம கவலைப்படுறது இல்லை. அதனாலதான் தட் இஸ் கால்ட் கிளைண்ட் சைட் டெவலப்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. சோ பொதுவா ஃப்ரண்ட் எண்ட் டெவலப்பர் என்ன படிப்பாங்க தெரியுமா? ஃப்ரண்ட் எண்ட் டெவலப்பர், எல்லா ஃப்ரண்ட் எண்ட் டெவலப்பர் என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்? they have to learn HTML, hypertext markup language. because ஒரு UI ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும்னா, ஒரு UI டிசைன் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு என்ன தேவை? HTML தெரியணும். HTML தெரியாம UI கிடையாது. HTML தெரியாம UI கிடையாது. See, I'll open. Right? Suppose right? See, நான் இங்க ஹலோன்னு டைப் பண்ணேன், என்னாச்சு பாருங்க, ஹலோன்னு சேஞ்ச் ஆயிருக்குல்ல. Right? Suppose if you go here, then I'm changing 10,000. What is happening? 10,000. நம்மளோட விலை 10 ரூபாய் 10,000 ரூபாய் இல்ல. Right? When I refresh, it will be automatically go. But that's a different story. But what I'm saying, இந்த ஒவ்வொரு UI-யும் டிசைன் எப்படி டெவலப்பர் பண்றாங்க? They are developing with help of this HTML. அப்ப UI ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணனும்னா நமக்கு என்ன வேணும்? HTML வேணும். HTML இல்லாம UI டிசைன் பண்ண முடியாது. Are you getting my point? Yes or no? Yes, sir. Suppose whenever if you want to make a UI structure, yes, we need HTML. As a front-end developer, you have to learn the HTML first. And then you have to learn the CSS. CSS for what? CSS for styles. என்ன கலர் தரணும், எந்த ஃபாண்ட் தரணும், ஃபாண்ட் உடைய சைஸ் என்ன இருக்கணும். For all the style oriented thing, you can learn it from CSS. Can you see here? Right hand side styles. CSS, cascading style sheet. CSS என்ன அர்த்தம்? Cascading style sheet. Right? Suppose if you take this particular electronics, the electronics உடைய கலர் என்ன? அவங்க ஒரு ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பரை கொடுத்திருக்காங்க. இதுதான் அதனுடைய கலர். ரைட்? சோ எல்லாமே அந்த இந்த ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு என்ன சைஸ் இருக்கணும், அந்த எலிமெண்ட் எந்த ஃபாண்ட்ல இருக்கணும், அந்த எலிமெண்ட்டுடைய கலர் என்ன இருக்கும், அந்த எலிமெண்ட்டுடைய பேக்ரவுண்ட் கலர் என்ன, அந்த எலிமெண்ட்டுடைய வெயிட் என்ன, எல்லாமே ஒரு டெவலப்பர் எப்படி டெவலப் பண்ணுவான்? CSS யூஸ் பண்ணி. எதை எப்படி டெவலப் பண்ணுவான்? CSS, cascading style sheet. அப்போ நீங்க UI ஸ்ட்ரக்சர் ஏற்படுத்துறதுக்காக HTML படிக்கணும், டிசைன் பண்றதுக்காக என்ன படிக்கணும்? Cascading style sheet அப்படின்ற படிப்பை படிக்கணும். If you want to design. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Then ஒரு டெவலப்பர் should have an idea. Front end developer கண்டிப்பா ஜாவாஸ்கிரிப்ட பத்தி தெரிஞ்சே ஆகணும். ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இல்ல, வெப் அப்ளிகேஷன் இல்ல. ஏன்னா ஒரு browser, உங்களுக்கு தெரியுமா browser எந்த லாங்குவேஜ்ல டெவலப் பண்றாங்கன்னு? Chrome browser, Firefox browser, Safari browser, Opera browser, HTML unit browser, Phantom JS, இது மாதிரி எக்கச்சக்கமான browsers இருக்குல்ல. இந்த browsers எல்லாமே ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ல தான் ரன் ஆகுது. எல்லா browserமே இதுல ரன் ஆகுது, ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ல தான் ரன் ஆகுது. அப்போ நீங்க உங்களுடைய அப்ளிகேஷன்ல டைனமிக்கா நிறைய ஆக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். டைனமிக்கா பல ஆக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டா அப்ளிகேஷன் ஒரே மாதிரியா இருக்கான்னு. நேத்து பிளிப்கார்ட் ஓபன் பண்ணும்போது ஒரு பேஜஸ் காட்டுச்சு, இன்னைக்கு பிளிப்கார்ட் வேற மாதிரி இருக்கு, நாளைக்கு பிளிப்கார்ட் வேற மாதிரி இருக்கும். இல்ல, ஒவ்வொரு நாளும் அப்ளிகேஷன் மாறிட்டே தான் இருக்கும். டைனமிக் அப்ளிகேஷன் தான் இங்க அதிகம், ஸ்டாட்டிக் அப்ளிகேஷன் ரொம்ப கம்மி. ஸ்டாட்டிக் அப்ளிகேஷன் அப்படியே இருக்கணும், மாறவே கூடாது, 6 மாசத்துக்கு மாறக்கூடாது. ரைட்? பட் அப்ளிகேஷன் வேரி ஆகிட்டே இருக்கும், கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி வேரி ஆகிட்டே இருக்கும், பின்னாடி வேலை செய்துட்டே இருக்காங்க. அப்ப இட் இஸ் கால்ட் டைனமிக் ஆக்ஷன். ரைட்? we have to perform. அப்ப பொதுவா என்ன பண்ணுவாங்க? people will learn the JavaScript library. அதுலயும் ஸ்பெசிபிக்கா they will learn some JavaScript library to perform your dynamic action, தெரியுமா? which is called jQuery. கண்டிப்பா இந்த வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஒரு JavaScript library which is called jQuery. jQuery பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? we can able to perform different dynamic operation we can able to perform on UI. as a front end developer, உங்களுக்கு HTML ஐடியா இருக்கணும், CSS ல ஐடியா இருக்கணும், plus JavaScript ல ஐடியா இருக்கணும். JavaScript இல்லாம we cannot able to interact with the browsers. Remember.
ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டெவலப்பருக்குமே ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தெரியும், ஃப்ரண்ட் எண்ட் டெவலப்பருக்கு எஸ்பெஷலி, ரைட்? சரி, அடுத்து இங்க பாருங்களேன். இப்ப இந்த அப்ளிகேஷன் இருக்கு, இந்த அப்ளிகேஷன் யூஐல ஃபிட் ஆயிருக்கு. யூஐனா உங்களுடைய லேப்டாப்ல ஃபிட் ஆயிருக்கு. பட் இங்க இந்த flipkart.com நம்ம யூஐல மட்டுமா பார்ப்போம்? பெரிய பிக் மிஷின்ல பார்ப்போம், மொபைல்ஸ்ல பார்ப்போம், டிவில கூட இந்த flipkart.com சில பேர் ஓபன் பண்றோம்ல. நம்ம கிட்ட இன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு டிவில இருக்குல்ல, ரெட்மி ஆண்ட்ராய்ட் டிவி, ரைட்? சப்போ மொபைல்ல வேணும்னா அகைன் இந்த பேஜ் ஃபிட் ஆகணும்ல டிஃபரெண்ட் டிவைஸ்ல. சரி, சப்போஸ் ஐபோன்ல ஃபிட் ஆகணும், அப்ப ஐபோன்ல டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. Suppose is it fitting to iPad mini? They will check it actually. And they will check it on Samsung Galaxy. அப்ப டிஃப்ரெண்ட் மொபைல் இந்த ப்ராடக்ட் ஃபிட் ஆகுதா? ஸ்கிரீன் சைஸ் மாறிட்டே இருக்குல்ல, ஒவ்வொரு மொபைலுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்கிரீன் சைஸ். அப்ப எல்லா ஸ்கிரீன்லயுமே இது ப்ராப்பரா ஃபிட் ஆகணும். ஃபிட் ஆகலாம் கஸ்டமர் சந்தோஷப்பட மாட்டாங்க, அவ்வளவுதான் விஷயம். இதுக்கு பேரு ரெஸ்பான்சிவ் யூஐ டிசைன் சொல்லுவாங்க. இதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லுவாங்க? ரெஸ்பான்சிவ் யூஐ டிசைன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரெஸ்பான்சிவ் யூஐ டிசைன் அர்த்தம் இந்த அப்ளிகேஷன் எல்லா அப்ளிகேஷன்லயும் ஃபிட் ஆகுற மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும்? நீங்க எழுதுற கோட் இருக்கணும். HTML ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சருக்காக தான், CSS ஸ்டைல கொடுக்கறதுக்காக மட்டும்தான். டைனமிக் ஆக்ஷன் jQuery பயன்படுத்திக்கலாம். பட் இந்த ரெஸ்பான்சிவ் யூஐ டிசைனுக்கு அதுக்காக we have a many framework. அதுல ஒரு framework நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, which is called Bootstrap. Bootstrap framework. இது வந்து Bootstrap frameworkன்றது ஒரு CSS framework. பொதுவா Bootstrap frameworkன்றது ஒரு CSS framework. எதுக்காக? இந்த ரெஸ்பான்சிவ் UI டிசைனுக்காக. ரியல் டைம்ல இந்த லெவல் டெஸ்டிங்கும் பண்ணுவாங்க. லேப்டாப்ல ஒர்க் ஆகுது, என்னுடைய லேப்டாப்ல சூப்பரா இருக்கு, அவ்வளவுதானா? அந்த அப்ளிகேஷன் கோடிக்கணக்கான பேர் பயன்படுத்துறோம். அவங்க டிவைஸ்ல தான் அவங்க பயன்படுத்துவாங்க. அப்ப நம்ம what we have to do from our side, we have to perform different level of testing on different level of or different kind of application or different kind of devices. So for that you have to define or design a responsive UI design, right? You have to go for Bootstrap. Bootstrap is one top level framework available in the market. But இன்னைக்கு நிறைய கம்பெனி Angular கூட போறாங்க. Angular also one kind of a framework. It's a TypeScript framework actually. It's a TypeScript. எப்படி JavaScript இருக்கு, அது மாதிரி we have a TypeScript. TypeScript based client side framework. இத பயன்படுத்தி கூட we can able to design responsive UI design we can able to do. Framework னு பார்த்தா as a front end developer they will learn the Bootstrap and they will learn the Angular TypeScript based client side framework. Client side framework னா front end development க்காக. Any questions so far? Any questions so far? No, sir. Guys, suppose see, now tell me, suppose I will select this maybe a mobile iPhone 14 Pro and I'm clicking on this particular product and let me click on buy now. When you click on this buy now, நான் buy now னு கொடுத்த உடனே இந்த நான் ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்றேன். இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு சில இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குமா? என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும்? ப்ராடக்டோட நேம் இருக்கும், ப்ராடக்டோட வெர்ஷன் இருக்கும், ப்ராடக்ட்டை யார் ஆர்டர் பண்ணது, எந்த மெயில் ஐடில இருந்து ஆர்டர் பண்ணாங்க, எந்த மொபைல் நம்பர்ல இருந்து ஆர்டர் பண்ணாங்க, கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு பண்ணிருக்கானா, அதனுடைய காஸ்ட் என்ன, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே போயிட்டு ஒரு டேட்டா பேஸ்ல ஸ்டோர் ஆகும். அக்ரி? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? Yes, sir. Yes, sir. Now tell me, இந்த கிளையண்ட்ல இருந்து, கிளையண்ட்னா இந்த யூஐல இருந்து சர்வர் யாரு? டேட்டாபேஸ்ல போயிட்டு நான் என்ன ஆர்டர் பண்ணிருக்கணும் அதனுடைய ஒட்டுமொத்த இன்ஃபர்மேஷன் அதுல போய் ஸ்டோர் ஆகும்ல. அப்ப இந்த கிளையண்ட்ல இருந்து சர்வருக்கு அந்த டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் ஆகணும். எந்த வடிவத்துல அந்த டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு?
Can anyone tell me how the data transmission is happening from the client to site? எந்த வடிவத்துல? எந்த வடிவத்துல? தெரியலனா பரவாயில்ல. Can you guess? எந்த வடிவத்துல கிளையண்ட்ல இருந்து டேட்டா சர்வருக்கு போய் சேவ் ஆகுதுன்னு தெரியுமா? அந்த வார்த்தைக்கு பேரு டேட்டா ஃபார்மேட்னு சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எந்த ஃபார்மேட்ல, எந்த வடிவத்துல? பொதுவா டேட்டாவோட வடிவம், டேட்டாவோட ஃபார்மேட் ரெண்டு தான் அதிகமா பயன்படுத்துறாங்க. ஒன்னு அந்த டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் JSON ஃபார்மேட்ல இருக்கலாம், இல்ல XML ஃபார்மேட்ல இருக்கலாம். எந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கலாம்? ஒன்னு JSON ஃபார்மேட்ல. JSON JavaScript Object Notation அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. JSON JavaScript Object Notation. XML Extensible Markup Language. ரெண்டுமே டேட்டாவோட ஃபார்மேட். நம்ம கிளையண்ட்ல இருந்து சர்வருக்கோ இல்ல சர்வர்ல இருந்து கிளையண்ட்டுக்கோ ஒரு டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்கல, ஒரு டேட்டா சீரியலைசேஷன், டேட்டா நடக்கல, டேட்டா கலெக்ஷன். அப்ப அது எந்த வடிவத்துல இருக்குன்னா எய்தர் JSON ஆர் XML வடிவத்துல இருக்கும். JavaScript Object Notation வடிவத்திலேயோ இல்ல எக்ஸ்டென்சிபிள் மார்க்அப் லாங்குவேஜ் வடிவத்திலேயோ. பட் இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கம்பெனியும் JSON தான் பயன்படுத்துறாங்க. பிகாஸ் JavaScript பேஸ்ட்ன்றதால. இப்போ இன்டர்வியூல கேட்பாங்க, வாட் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் இஸ் ஹேப்பனிங்? டேட்டா ஃபார்மேட் என்ன உங்களுக்கு தெரியும்? அப்படின்னா you can tell them JSON or XML. So JSON எப்படி இருக்கும், XML எப்படி இருக்கும்? I can show you. See, suppose product cost JSON versus XML. Just type பண்றேன். Go to images. Or just to see the employee data and open. Can you see this one? இதுதான் XML வடிவம். ஆங்குலர் பிராக்கெட் இருந்தா அது XML. இந்த மாதிரி ஆங்குலர் பிராக்கெட் இருக்கு பாத்தீங்களா? ஆங்குலர் பிராக்கெட் XML. அதுவே கர்லி பிரேசிஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்லாம் இருந்தா அது JSON. ரெண்டுமே ஒரே டேட்டா தான், வடிவம் தான் வேற. இது XML வடிவம்னு சொல்லுவாங்க, XML ஃபார்மேட். இது வந்து JSON ஃபார்மேட். So whenever you see the angular bracket, that's called as XML. Curly braces square bracket இருந்தா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அது JSON ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்பத்துக்கு கிளாஸ் படிக்கும் போது JSON எப்படி இருக்கும், XML எப்படி இருக்கும், நம்ம எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா பார்க்கலாம். Are you clear so far? Clear, sir. அப்போ ஒரு ஃப்ரண்ட் எண்ட் டெவலப்பர் என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் பாருங்க. ஒரு ஃப்ரண்ட் எண்ட் டெவலப்பருக்கு HTML தெரியணும், CSS தெரியணும், JavaScript பத்தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். அது இல்லாம இந்த விஷயம் bootstrap இல்ல angular டேட்டா ஃபார்மேட்டுக்கு JSON இல்ல XML ஒரு போவர். சரி, அதுவே ஒரு பேக் எண்ட் டெவலப்பர். பேக் எண்ட் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன? சர்வர் சைட் டெவலப்மெண்ட் சொல்லலாமா? அத கிளையண்ட் சைட் டெவலப்மெண்ட் சொல்லும்போது இத server side development அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். So as part of your backend development, so you have to understand .NET core. நம்ம பயன்படுத்த போறது .NET core இல்ல .NET னு சொல்லுங்க. இதுக்கு அப்புறம் .NET framework யூஸ் பண்ண கூடாது. .NET core-நாலும் .NET-நாலும் ஒண்ணுதான். After 5.0 அப்ப நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணோம்? backend developer-ஆ you have to learn architecture first. நம்மளும் ஆர்கிடெக்சர் படிக்கணும். ஆர்கிடெக்சர் அதுக்கப்புறமா we must know the programming language. நம்ம என்ன பயன்படுத்த போறோம்? நம்ம படிக்க போறது C#. We're going to learn C#, not F#, not Visual Basic. No, we're going to learn the C#. அடுத்தது we need to learn the database access technology. So I plan to cover ADO. I will write in the same line. ADO.NET core சொல்லலாமா? But ADO.NET core அப்படி இல்லைன்னா we will go for your ORM tool போலாம். ORM tool or ORM framework
the ORM tool or ORM framework. I told you, right? Entity framework. Entity framework core. But don't worry, I will give you brief idea on LINQ as well. LINQ as well. It is as part of your backend development. ORM tool. The same way, how to develop the web technology or web platform to develop your website and web services. Now already Sonnamari, you should have ASP.NET for that one. Here, either we can go for ASP.NET Core Razor Pages or Razor Pages framework, and then ASP.NET MVC framework, MVC Core MVC, can I call Core MVC, and then ASP.NET Web API or Core API, can I call Core API? Core API, right? So .NET Core backend development .NET Core .NET தான் பயன்படுத்த போறோம். We should understand the architecture. We have to learn one programming language C#, and we have to understand the database access technology and the web technology, which is ASP.NET, Razor Pages, MVC, and API. இது உங்களுடைய as part of your backend development. As part of your backend development. Finally, you have to learn the database. You have to learn the database. So for database, you guys can go for any database, but my plan is related with SQL Server or MySQL or Oracle. I'm not sure what I'm going to cover. So that time we can plan it. But any one database, you should have a clear idea. We'll try to go for SQL Server. Right? SQL Server to handle your database concepts. So, அப்போ ஒரு full stack developer என்னென்ன தெரியுது பாருங்க. Backend development தெரியணும், front-end development தெரியணும், database தெரியணும். Front-end அவர் என்னென்ன படிப்பாரு? HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, some data format. Backend என்ன படிக்கணும்? Again, .NET Core, .NET தான் படிக்க போறாங்க. Backend .NET என்ன படிக்கணும்? Architecture, programming language, database access technology, web technology. But database ஒரு database. இதை கவர் பண்றாங்கன்னா அவங்க நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம்? We can call it as full stack developer அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். Am I clear so far? Any question till here? This am I clear so far? Yes, sir. ஏன் இவ்வளவு சோகமா சைலண்ட் ஆயிட்டீங்க? Any question on this? Do you want anything me to tell? Tell me. Any question? No. No, sir. Aravind, Nagalakshmi, Aparna, Siva, Rahul, everyone. No, sir. No, sir. No, sir. Okay, guys. I have another session, so I will stop it here. So, if you have any question, you can reach out to me in the group or maybe privately. We will talk. We will discuss. Okay. So let's see tomorrow, guys. Fine. The Fine. syllabus மட்டும்தான் இன்னைக்கு சொல்லிருக்கேன். Tomorrow we'll start the session. Okay. Thank you, sir. But are you clear with what is Thank you, .NET sir. framework and .NET Yes, That's sir. the clear, sir. framework வேற core வேற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம படிக்கிறது core framework, 4, sir. right? Core நம்ம .NET சொன்னாலும் சேம் தானே? Yes, sir. Hi, sir. Okay. What is the latest version? Latest version. 7.0. Exactly. 7.0 latest version. எப்ப ரிலீஸ் ஆச்சு? 2022. 2022. Right? Next version எப்ப ரிலீஸ் ஆகும்? 2023 November. 23. நவம்பர்ல ரிலீஸ் ஆகும். ரைட். ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல பயன்படுத்துற டைனமிக் ஆக்ஷன் பண்ற டெக்னாலஜி என்ன? ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல டைனமிக் ஆக்ஷன். JavaScript. ஸோ இந்த சிலபஸை நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல கோ த்ரூ பண்றேன், அனுப்புறேன். யூ கைஸ் கோ த்ரூ, கம்ப்ளீட்டா கோ த்ரூ பண்ணுங்க. கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு தெரியணும். தெரிஞ்சாதான் எந்த டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் போனாலும் இதுதான் அங்க பயன்படுத்துறாங்கன்ற ஒரு பேசிக் ஐடியா உங்களுக்கு இருக்கும். இஸ் தட் ஓகே? Okay. Right. We'll see you tomorrow, guys. Thank you. Bye.